Good morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Today we are going to see about chapter 7 company accounts. Before starting this class, we are going to recall the previous session. In the last session, we can saw about chapter 6. Title of the chapter is Retirement and Death of a Partner. So under the topic Introduction, adjustments required on retirement of a partner, to distributions of accumulated profits, resources and losses, revaluation of assets and liabilities, to determination of new profit sharing ratio and gaining ratio. So what are the difference between sacrificing ratio and gaining ratio, to adjustment for goodwill and existing partner, and settlement of the amount due to the retiring partner or death of a partner. So above all the important topics are completed in the previous session. Now discuss about today topic chapter 7 company account. So under the following topics will be discussed about in this class. Introduction and meaning and definition of a company. What are the characters of a company? Then meaning and types of shares, process of issue of equity shares, division of share capital, issue of equity shares, process of issue of equity shares, then under subscription and over subscription. What are the difference between under subscription and over subscription? So about all the important topics will be discussed about in this session. So first we can see the meaning of company account. Meaning of company account. What in by company? Company is a voluntary association of persons which has separate legal entity. It has perpetual succession. The liability of the members is limited. So this is a meaning of the company. Then what are the definition of company? So see the picture is a Lord Justice Linley. So according to Lord Justice Linley says, a company is an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employ in some trade or business, and who share the profit and loss arising therefrom. The common stock so contributed is denoted in money and is the capital of the company. The persons who contributed in it or form it, or to whom it belongs, or remembers the proportion of capital to which each member is entitled in his share. It is known as the definition of shares. Then what are the characters of a company? Voluntary association. A company is a voluntary association of persons. No law can compel persons to form a company. So you cannot compel, no compulsion persons to form a company. This is a voluntary association. Then separate legal entity. So company is an artificial person. It has a separate legal entity which is separate and distinct from its members. Then another one characters of a company, common seal. A company may have a common seal which can be affixed on the documents. Then perpetual succession. A company continues forever. So its continuity is not affected by the changes in its members. It can be wound up only by law. Wound up means winding up. Then another one character is limited liability. The liability of a shareholders of the company is limited to the extent of face value of the shares held by them. Then last one, transferability of shares. The share of a company are freely transferable except in case of a private company. So these are all the characters of a company. Then the next one topic is meaning and types of shares. What in by share?
the capital of a company is divided into small units of fixed amount. So these units are called shares. The capital of a company is divided, total capitals divided into small units of fixed amount. So these units are called shares. The shares which can be issued by a company are of two types. One is equity share and another one is preference shares. What in this share? The small units of, actually the total employees capital divided into a small other shares, employee shares. So we get the value is known as shares. That is small units of fixed amount. So these units are called shares. So the share should be divided into two category. One is equity share and another one is, two types of shares here. One is equity shares and another one is preference share. Then types of shares. First one, preference shares. Preference shares means towards the payment of dividend at a fixed rate during the lifetime of the company. Then second one, preference towards the repayment of capital on winding up of the companies. It is known as the preference shares. Then second one share is equity shares. The second type of share is equity shares. It means rate of dividend is not fixed on equity shares. Preference shares is dividend as a fixed rate during the lifetime of the company, but equity shares not fixed on dividend, rate of dividend. So in case of winding up of a company, that is a closing of a company, equity shareholders are paid after the payments are made to preference shareholders. So equity shares are also known as a ordinary shares. This is the two types of shares. Then authorized division of share capital. Division of share capital. First one is authorized capital. Then second one is issued capital. Then third one subscribed capital. The reserve capital. What in by authorized capital? What in by authorized capital? So it means authorized capital. It means such capital as authorized by the memorandum of association. It is the maximum amount which can be raised as capital. It is also known as the registered capital or nominal capital. Then what in by issued capital? What in by issued capital? So this represents that part of authorized capital which is offered for subscription. Then subscribed capital. It refers to that part of issued capital which has been applied for and also allotted by the company. Then called up capital. Next division of share capital is called up capital. So it refers to that part of subscribed capital which has been called up by the company for payment. The next capital, division of capital is paid up capital. It is that part of called up capital which has been actually paid by the shareholder. The next division of share capital is reserve capital. The company can reserve a part of its subscribed capital to be called up only at the time of winding up. It is called reserve capital. It is called reserve capital. First one, issue of shares. Issue of shares. Equity shares may be issued for cash at par value or at a premium value. So premium means the face value வந்து nominal value excess இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், premium அப்படின்னு சொல்றோம். So what in be premium? Premium means when a company issues shares at a price more than the face value, that is a nominal value ஓட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா the shares are said to be issued at a premium. The excess is called as premium amount and is transferred to securities premium account. Okay, it is a premium. When a company issues shares at a price more than the face value, the shares are said to be issued at premium. The excess is called as premium. Then what are the journal entry? At the
ஃபேஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பேர் வேல்யூவில் issued at பேர் வேல்யூவில் ஃபஸ்ட் வந்து ரிசீவ்டு என்ட்ரி. ஃபஸ்ட் என்னது த ஃபாலோயிங் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபார் த இங்கே பாருங்கள் டு பி பாஸ்ட் when shares are issued for cash at pair value வந்துச்சுன்னா what are the journal entry. So you have to, do you know the format of journal entry? You have to open 5 columns. First one date, second one particulars, then third one ledger folio, debit, and then credit column. First heading பாருங்க, see the first heading on receipt of application money. On receipt of receive பண்ணுறோம் application money நம்ம application சேல், அதாவது ஷேருக்கான வந்து நம்ம இஷ்யூ பண்ணும்போது விற்கிறோம். அப்படி விற்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இவ்வளோ நம்ம சேல் பண்ணுறோம். அப்படி சேல் பண்ணும்போது நம்ம அவங்ககிட்டருந்து நம்ம வாங்கக்கூடிய மணி தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ்டுன்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் ரிசிப்ட் மீன்ஸ் ரிசீவ்ட் மணி. What are the journal entry? Bank account debtor to equity share application account. So money to be received. Then allotment. Allotment of shares to transfer share capital money. The receipt பண்ண application money immediately நம்ம share capital accountக்கு transfer பண்ணுறோம். So what are the journal entry? Application money நம்ம receive பண்ணியிருக்கோம். So receive ஆனது debit aspect ஆகும், எந்த அக்கௌண்ட் நம்ம transfer பண்ணுறோமோ அது credit ஆகும் நம்ம காமிக்கிறோம். So share application account debtor to equity share capital account. Then third entry on refund பண்ணுறது, refund of application money for rejected application. Refund is otherwise called rejected. So equity shares application account debtor to bank account. Then fourth one for allotment money due. So equity share allotment account debtor to equity share capital account. Then fifth one on receipt of allotment money. So bank account debtor to equity share allotment account. On making call for the call money due. There are 3 calls. First call, second call, and then final call. The first call, equity share call account debtor to equity share capital account. Then on receipt of call money, bank account debtor to equity share call account. So this is a format of the journal entry at issue at pair. Then next one method is under subscription. Next one method is under subscription. What will be under subscription? All the shares offered to the public may not be subscribed in full. So when the number of shares subscribed is less than the number of shares offered, so it is known as the under subscription. What will be under subscription? In under subscription, all the shares offered may not be taken up by the public. The shares cannot be allotted if the minimum subscription is not received. So under subscription does not require any special treatment in journal entries. It is known as the under subscription. So under subscription, under such circumstances, all those who have duly applied will obtain allotment provided minimum subscription as mentioned in the prospects. Prospects means information record has been subscribed. So the picture, issue of shares, இங்கே பாருங்கள் அண்டர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், தட்ஸ் அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். Then next one topic, over subscription. Over subscription means when the number of shares applied for is more than the number of shares offered for subscription, it is said to be over subscription. இங்கே பாருங்கள் issue of shares, see the picture, under subscription issue of shares. இங்கே பாருங்கள் under subscriptionல issue of shares, under subscription, accounting treatments. Then over subscription la issue of shares, over subscriptions, அதாவது rejections of application. Rejected means refunded the application money. So accounting treatments. So over subscription means in over subscription all the shares offered are taken up by the public. Here all shares are subscribed, so there is no question of minimum subscription. In over subscription, additional journal entries are required for rejection or refunded and adjustment of allotment money or application money. So it is known as the over subscription. So accounting treatment for over subscription. Some applications are accepted in full and others are totally rejected. Application money is returned to the applicants for rejected applications. So in this case, the following entry should be passed.
Actually, refunded entry, rejection or rejected. Application money is returned to the applicant. So on refund of application money for rejected application, that is a equity share application account debtor to bank account. Share application account debtor to bank account. யார் நம்ம வந்து எக்ஸஸாக நம்ம அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு இவங்கெல்லாம் ஃபிட்டாக இருக்காங்க, இவங்க அன்ஃபிட் பர்சன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவங்க கட்டின மணியை நம்ம திருப்பி அவங்ககிட்ட ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். அந்த ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம யார்கிட்ட நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் மணி இஸ் ரிட்டர்ன் டு த அப்ளிகண்ட். யார் இஸ் அப்ளிகண்ட், யார் அப்ளை பண்ணாங்களோ அந்த அப்ளிகேஷன் வாங்குறது அவங்கள நம்ம அப்ளிகண்ட் சொல்கிறோம். அவங்க கூட திருப்பி அவங்களோட மணி நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம். ரிஜெக்டட் கிடையாது, ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, வேண்டாம் இங்கே ஃபுல்லாகிடுச்சு, சீட் ஃபுல்லாகிடுச்சு, அதனால் இது எக்ஸஸாக இருக்கிறதால நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், உங்ககிட்ட நீங்கள் வந்து அன்ஃபிட் பர்சன் அப்படி ஏதோ ஒரு ரீசன் சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவங்களோட மணியை நம்ம திருப்பி அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்றோம். ஸோ ரீஃபண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரிஜெக்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, தென் next, accounting treatment for over subscription. All applications are allotted in proportions of shares applied for. This is called pro rata allotment. So excess application money may be retained for adjustment towards allotment money and call money. Actually, what do you mean by pro rata allotment? In the case of over subscription, the shares are allotted to the public with certain number lesser than the number of shares they applied for in certain basis. So it is called pro rata allotment. So in this case, the following entry should be passed: equity share application account debtor to equity share allotment account. Narration: the excess share application money utilized for allotment. Then accounting treatment for over subscription. A combination of the above two, both entries should be made. Equity share application account debtor to share allotment account, that is excess the share application money utilized for allotment. Then second one, equity share allotment account debtor to equity share capital account. This is share allotment money due. So problem solve. Exercise 1. So see there, look at the book, students. Question number 1. Question number 1. This method is issued pair. Topic on the issued pair method. We will sums poda porom. Progress Limited issued 50,000 ordinary shares of rupees 10 each payable rupees 2 on application, rupees 4 on allotment, rupees 2 on first call and rupees 2 on final call. All the shares are subscribed and amount was duly received. So pass journal entries. Pass journal entries. So in this problem, issue of equity shares to the public through prospects by a public company is called public issue. So this application money கொடுத்துருக்காங்க, allotment money கொடுத்துருக்காங்க, call money கொடுத்துருக்காங்க. What in by application money? When the share capital is received through installments, first installment is called application money. Then allotment money. Allotment money means when the minimum subscriptions stated in the prospects has been subscribed for by the public. A company can allot shares. It is known as the allotment of shares. Allotment of shares. So share allotment means acceptance by a company of the offer made by an applicant to take shares. It is done by board of directors. On allotment, the applicant becomes the shareholders or member of the company. இங்கே பாருங்கள், கொஷின்ஸ் பாருங்கள். ப்ராக்ரஸ் லிமிடெட் வந்து 50,000 ஷேரை பப்ளிக்கு இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க. ஓகேங்களா, ஒரு ஷேரோட ரேட், ஆர்டினரி ஷேர் தான் இது, ஒரு சாதாரண பங்கு தான். ஒரு ஷேரோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா rupees 10. ஸோ ஈச் பேயபிள் அந்த 10 rupees ஷேரில் என்னென்னலாம் பே பண்ணு பாருங்கள். 2 rupees வந்து அப்ளிகேஷன் மணிக்கும், 4 rupees அலாட்மெண்ட்டு ஷேர் அலாட்மெண்ட்டுக்கும், தென் ரிமைனிங் 4 rupees 2 rupees ஃபஸ்ட் கால் மணி, தென் ரிமைனிங் 2 rupees ஃபைனல் கால் மணி. ஸோ டோட்டலி 10. இந்த ஃபேஸ் வேல்யூட நாமினல் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது சேமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இஷ்யூட்டு பேர் வேல்யூன்னு அர்த்தம். எப்படி இருக்கோ அதே சேம் வேல்யூவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஷேரை இஷ்யூ பண்ணுறோம். ஸோ ஆல் த ஷேர்ஸ் ஆர் சப்ஸ்கிரைப். எல்லா ஷேருமே நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியாச்சு. தென் அமௌண்ட் வாஸ் அதேமாரி நம்ம ரிசீவும் பண்ணியாச்சு. ஸோ பாஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ். த ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி,
ரிசீவ்டு என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரினது ஒரு இதுக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 2 என்ட்ரிஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும், ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ 2 என்ட்ரிஸ் மேக். ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் மணி இருக்குது, அடுத்து அலாட்மெண்ட் இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு கால், தென் ஃபைனல் கால். ஸோ 4 என்ட்ரிஸ் நம்ம 4 இது இருக்குது நமக்கு. அதில் 8 என்ட்ரிஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஒன்றுக்கு 2 என்ட்ரிஸ் நம்ம மேக் பண்ணணும். ஓகேங்களா? த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ்டுக்கு. ஸோ அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஸோ when the share capital is received through installments, first installment is called application money அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி ரிசீவ்டு என்ட்ரி. ஏன்னா நம்ம அப்ளிகன்றது அப்ளிகேஷன் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான மணி நமக்கு உள்ள அப்ளிகேஷன் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, இஷ்யூ பண்ணியாச்சு, அதுக்கான மணியை நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ என்ன நமக்குள்ளே வருது, வாட் கம்ஸ் இன். ஸோ கேஷ் இஸ் இன்கமிங் இல்லையா? யார்கிட்ட நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம், அப்ளிகன்றது நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட். ஒரு ஷேரோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக டோட்டல் நம்ம எவ்வளோ ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறோம், 50,000 ஷேர். அப்ளிகேஷன் மணி 2. ஸோ 50,000 into 2, 1 lakh. So debit aspectலையும் 1 lakh, the same amount will be entered into the credit aspect. So what are the journal entry received entry? Bank account debtor to share application account. So narration application money received. இந்த entry நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இமீடியட்டாக transfer to the application money receive பண்ணதை immediately transfer to the share capital accountக்கு நம்ம transfer பண்ணுறோம். So share application account debtor to share capital account. So application money is transferred to the share capital account. Same amount தான் நம்ம debit and creditல enter பண்ணுறது. Same amount will be represent for both aspect. Then second one, allotment money. Allotment எவ்வளோ இருக்குது, ₹4 on allotment. ₹4 on allotment. So what are the journal entry? Share allotment account debtor to share capital account. This is share allotment money due. 50,000 into allotment money 4. So 50,000 into 4, we get 2 lakhs. The same amount will be represent for both aspect. Then received entry. Bank account debtor to share allotment account. Allotment money received 2 lakh. Debit aspect லையும் creditல 2 lakhs காமிக்கிறோம். Then next call money. ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஃபஸ்ட் கால் எவ்வளோ இருக்குங்க, ₹2 இருக்குது. எவ்வளோ ஷேர் நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம், 50,000. ஸோ 50,000 into 2, 1 lakh. த சேம் அமௌண்ட் வில் பி ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட். தென் ரிசீவ்ட் என்ட்ரி. ஏன்னா ஒன்றுக்கும் நம்ம 2 என்ட்ரி நம்ம மேக் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லையா? தென் செகண்ட் ரிசீவ்ட் என்ட்ரி. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட். ஸோ ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி ரிசீவ்ட் 1 lakh, 1 lakh. Then share final call money. Share final call account debtor to share capital. So share final call due 50,000 into share final call money ₹2. So 50,000 into 2, 1 lakh. The same amount will be represent for debit and credit aspect. Then received entry. Bank account debtor to share final call account. Share final call money received 1 lakh. The same amount will be represent for credit side. Then next go to the exercise number 2. Question is, so in this question is under subscription method. Sambat company issued 25,000 shares at ₹10 per share payable, ₹3 on application, ₹4 on allotment, ₹3 on first and final call. The public subscribed for 24,000 shares. The directors allotted all the 24,000 shares and received the money duly. Pass necessary journal entries. So in this question is under subscription method. What do you mean under subscription method? When the number of shares subscribed is less than the number of shares offered, it is known as the under subscription method. இந்த மெத்தடில் இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25,000 இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் பட் 24,000 தான் அங்கே அலாட்மெண்ட்டு. ஆனால் அவங்க எக்ஸஸாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 1000 ஷேர் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ கான்செப்ட் என்ன சொல்லுது, when the number of shares subscribed is less than the number of shares offered, அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இட் இஸ் known as the under subscription method. அப்போ நம்ம எதை மல்டிபிகேஷன் அமௌண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கணும், 24,000 ஷேர்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுதான் நம்ம அலாட்மெண்ட்டே. ஆனால் அலாட்மெண்ட் பண்ணதோட நம்ம எக்ஸஸாக என்ன பண்ணியிருக்கோம், அப்ளிகேஷன்ஸை இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை நம்ம எடுத்து கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. எவ்வளோ ஒரு ஷேர் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம், ₹10 நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம். 24,000 ஷேரு ₹10 ஈச் பர் ஷேர் வந்து ₹10 ஷேர் பண்ணியிருக்கோம், இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம். இந்த ₹10 பிரிச்சிங்க பாருங்களா, அப்ளிகேஷன் மணி 3யும் அலாட்மெண்ட் மணி 4. ஸோ ரிமைனிங் ₹3 ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் காலுக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி?
ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ட்ரி எப்பயுமே ரிசீவ்டு என்ட்ரி தான் இருக்கணும். ரிசீவ்டுனாலே நம்ம பேங்க்கு தான் மணி உள்ளே வருது, கேஷ் உள்ளே வருது. ஸோ கேஷ் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் த பேங்க். அப்ளிகேஷன் மணி நம்ம அப்ளிகேட்டை ரிசீவ் பண்ணி நம்ம எங்கே டெபாசிட் பண்ணி வைப்போம், டேபிள் ஏ, அதாவது ஷெடியூல் ஏ பிரகாரம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணிப்போம், சேவ் பண்ணி வைப்போம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட். ஆஃபர் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், அலாட்டட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் த ஆஃபர் ஷேர். அப்போ 24,000 வில் கம்பேர் டு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எது லெஸ் தென் தான் இருக்குதோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், மல்டிபிகேஷன் அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? ஸோ 24,000 தான் நமக்கு அலாட்மெண்ட்டு. ஆனால் பட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், 25,000க்கு எக்ஸஸாகவே நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து அப்ளிகண்ட் இஷ்யூ பண்ணுறதால நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. நம்மளுடைய அலாட்மெண்ட் ஷேர் தான் எடுத்து இங்கே மல்டிபிகேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ 24,000 into 3 we get 72,000. The same amount will be represent for debit and credit aspect. ஸோ நரேஷன் அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ்ட். ஸோ இமீடியட்லி இந்த அப்ளிகேஷன் மணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் மணி டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 72,000. சேம் அமௌண்ட்டு தான் நமக்கு எவ்வளோ ரிசீவ்ட் என்ட்ரினா வந்து அதே அமௌண்ட்டு தான் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரிக்கு நம்ம காமிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து அலாட்மெண்ட். தெர் ஆர் 4 என்ட்ரிஸ் தான் இங்கே இருக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் மணி, தென் அலாட்மெண்ட் மணி செகண்ட் ஒன்று, தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் மணி இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே, இந்த செகண்ட் வர போகிறோம், அலாட்மெண்ட் பண்ணிக்கு வரோம். இந்த ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ ஷேர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க, 24,000 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஷேரோட அமௌண்ட் எவ்வளோனா 4 rupees அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 24,000 into 4, 24,000 into 4 we get 96,000. ஸோ நம்ம இது என்ன பண்ணிக்கணும், ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ரிசீவ்டு ட்ரான்ஸ்ஃபரு, தென் செகண்ட் அலாட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர், அது ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் என்ட்ரி இருக்கணும், அதுக்கப்புறமா ரிசீவ்டு என்ட்ரி வரணும். ஓகேங்களா? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். ஷேர் அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ்ட் 96,000. சேம் அமௌண்ட் வில் பி ரெப்ரசன்ட் ஃபார் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட். தென் தேர்ட் பாருங்கள், கால் மணி. கால் மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி ₹3. எவ்வளோ ஷேர் அலாட் பண்ணியிருக்கோம், 24,000. ஸோ வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி, ஷேர் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃபைனல் கால். ஷேர் ஃபஸ்ட் காலுக்கும் ₹3 தான். ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் ₹3 தான். நம்ம வந்து ஒன்றாவே நம்ம போட்டுடலாம். ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக போட்டிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ராங் என்ட்ரி. ஆக்சுவலி என்ன வரணும் அப்படின்னா ஷேர் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ 24,000 இல்லையா, 24,000 into 3 72,000. ஸோ 72,000 represent for both aspect. Then received entry, bank account debtor to share first and final call account 72,000. டெபிட்லையும் 72,000, கிரெடிட்லையும் நம்ம காமிக்கிறோம். 4 என்ட்ரிஸ் தான் இருக்கும். என்னென்ன நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஷேர் அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம், அலாட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், கால் பண்ணியிருக்கோம். சில ப்ராப்ளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ப்ராப்ளத்தில் கால் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் கொடுத்துருப்பாங்க. சம் ப்ராப்ளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கால் மணி, செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த வேர்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஜேர்னல் என்ட்ரியை மேக் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் மெத்தட், எக்ஸசைஸ் நம்பர் 3. Exercise number 3. Saranya Limited issued 20,000 equity shares of ₹10 each to the public at par. The details of the amount payable on the shares are as follows. So in this question is over subscription method. Over subscription method. What do you mean over subscription? When the number of shares applied for is more than the number of shares. Under subscription is less than share. ஓகேங்களா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோர் தென் த ஷேர்ஸ் ஆஃபர்ட் ஃபார் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இட் இஸ் செட் டு பி ஆர் ஓவர், இட் இஸ் செட் டு பி ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். இங்கே பாருங்கள், சரண்யா லிமிட்டடில் 20,000 ஷேர்ஸ் இந்த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஷேரோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ₹10. இந்த ₹10 இது எல்லாத்தையுமே நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்ளிகேஷன், அலாட்மெண்ட், ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல். ஏன்னா அட் பேர் வேல்யூ தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. சரிங்களா? ஸோ அப்ளிகேஷன் மணி எவ்வளோ, ₹3, 3 per share. On allotment money ₹4 per share. On first and final call ₹3 per share. Total பண்ணுங்க 3 + 4 7, 7 + 3 10. அப்போ அட் பேர். இந்த அதாவது எக்ஸஸாக நம்ம எதுவும் அவங்க போய் இது பண்ணல. அப்படி எக்ஸஸாக ஃபேஸரோட இந்த பேர் வேல்யூவோட நமக்கு நாமினல் வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது ப்ரீமியம்னு சொல்கிறோம் நம்ம. அப்ளிகேஷன் மணி வாஸ் ரிசீவ்ட் ஆன் 30,000 ஷேர்ஸ். ஆக்சுவலி நம்ம எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணணும், 20,000 ஷேர்ஸ் தான் நம்ம இஷ்யூ பண்ணணும். ஆனால் அவங்க எவ்வளோ அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, 30,000. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ்டு என்ட்ரி போட்டுருங்க. ரிசீவ்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30,000, இஷ்யூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20,000 தான். ஸோ லெஸ் பண்ணிங்கன்னா 10,000 ஷேர்ஸ் நமக்கு எக்ஸஸாக இருக்குது. ஸோ எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இமீடியட்டாக அப்ளிகண்ட்டு இமீடியட்டாக ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம். ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்ககிட்ட திருப்பி கொடுத்துட்றோம். ஸோ இப்போ பாஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் டு ரெக்கார்ட் த அபவ். இப்போ அண்டர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லெஸ்தர் தென் ஆஃபர் வேல்யூ சொல்கிறோம்.
ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா the number of shares applied for it's more than the number of shares offered for subscription it is said to be a ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்கிறோம். ஸோ எவ்வளோ நமக்கு அப்ளிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கணும் 20 தான். ஆனால் பட் அவங்க எவ்வளோ அப்ளிகேஷன் மணியை ரிசீவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க 30,000 ஷேர்ஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அலாட் பண்ணது 20 தான். பட் அவங்க ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறது ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறது 30,000. ஸோ எக்ஸஸாக நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது 10,000 ஷேர்ஸ் நமக்கு என் கையில் இருக்குது. அந்த மணி நம்ம இம்மிடியட்டாக என்ன பண்ணுறோம் அப்ளிகண்ட்டுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம், திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி அப்ளிகேஷன் மணி. அப்ளிகேஷன் மணி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ரிசீவ்ட் என்ட்ரி தான் நான் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. ஃபஸ்ட் ரிசீவ்ட் என்ட்ரி, அதுக்கப்புறமா இஷ்யூட் என்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் ரீஃபண்ட் பண்ணுது. ஸோ 3 என்ட்ரிஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம காமிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி ரிசீவ்ட் என்ட்ரி, அப்ளிகேஷன் மணி பி ரிசீவ்டு. ஸோ வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன். ஏன் நம்ம ஈக்விட்டி நீங்கள் சேர்க்குறோன்னா கொஷின்லேயே பாருங்கள் சரண்யா லிமிடெட் இஷ்யூ 28,000 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம் அதாவது சமநிலை பங்குன்றதை நம்ம காமிக்கிறோம் டு ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட். ஓகே எவ்வளோ ஷேர் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் 30,000 ஷேர்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. அப்போ 30,000 இன்ட்டு அப்ளிகேஷன் மணி எவ்வளோ 3 rupees. ஸோ 30,000 இன்ட்டு 3 90,000. ஸோ டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் 90,000 will be entered. தென் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி ரிசீவ்ட் என்ட்ரி, தென் செகண்ட் ஒன் என்ட்ரி இஷ்யூட் என்ட்ரி, தேர்ட் ஒன் வந்து எக்ஸஸ் மணியை ரீஃபண்ட் பண்ணுறது என்ட்ரி. ஓகேங்களா. அந்த செகண்ட் என்ட்ரி issued entry equity share application account debtor to equity share capital. எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் பப்ளிக்கு 20,000 ஷேர். அப்ளிகேஷன் மணி எல்லாத்துக்குமே நம்ம அப்ளிகேஷன் மணி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்ளிகேஷன் மணி எவ்வளோ 3 rupees. அப்போ 20,000 into 3 60,000 we get 60,000. ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி டு இமீடியட்லி எங்கே நம்ம பண்ணுறோம் அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ் பண்ணதை ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ 60,000 டெபிட்லேயும் 60,000 கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் நம்ம என்டர் பண்ணுறோம். தென் தேர்ட் என்ட்ரி ரீஃபண்ட் என்ட்ரி, எக்ஸஸ் மணி அப்ளிகேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திருப்பி அவங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ இருக்குது எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பாருங்கள் 10,000 இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ்டு லெஸ் இஷ்யூடு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய 10,000. இந்த 10,000 எக்ஸஸாக இருக்குது. அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறது 10,000 நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம். சரிங்களா. அப்போ மொத்தம் 4 என்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம காமிக்கணும். எல்லாத்துக்குமே நம்ம அப்ளிகேஷன் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும். சரிங்களா. ஓகே தேர்ட் என்ட்ரி பாருங்கள் ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ ஷேர்ஸ் எக்ஸஸாக இருக்குது ரிசீவ்டு 30,000 மைனஸ் இஷ்யூடு 20. ஸோ ரிமைனிங் 10,000. திஸ் இஸ் ஏ எக்ஸஸ் இல்லைங்களா. ஸோ 10,000 இன்ட்டு அப்ளிகேஷன் மணி 3 rupees. ஸோ 10,000 to 3 we get 30,000. The same amount will be represent for debit and credit aspect. Then refund பண்ண போகிறோம். ஸோ எவ்வளோ ஷேர் நம்ம ரீஃபண்ட் பண்ணுற பாருங்கள் the equity share allotment account debtor to equity share capital account. ஸோ ஷேர் அலாட்மெண்ட் பண்ணி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிச்சுன்னா 3 என்ட்ரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிருக்கோம். ஃபோர்த்து தான் நம்ம அலாட்மெண்ட்டுக்கு வரணும். சரிங்களா. ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ரிசீவ்ட் என்ட்ரி 30,000க்கு நம்ம ரிசீவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு ஷேர் 3 rupeesன்னு சொல்லிட்டு. தென் செகண்ட் என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஷேர் நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் 20,000 ஷேர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஷேர் வந்து ₹3 அப்படின்னு நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம். தென் எக்ஸஸாக இருக்கிறது எவ்வளோனா 10,000. அந்த 10,000 ஷேர்ஸையும் நம்ம அப்ளிகேஷன் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் 3 rupees தான் நம்ம கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே அமௌண்ட்டுக்கு அவங்க நம்ம திருப்பி என்ன பண்ணோம் அப்ளிகண்ட்டை ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. தென் ஃபோர்த் என்ட்ரி ஆன் அலாட்மெண்ட். ஸோ அப்ளிகேஷனுக்கு 3 என்ட்ரிஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவீங்க க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். தென் ஃபோர்த் என்ட்ரி அலாட்மெண்ட் ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஆக்சுவலி அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் தான். பட் இங்கே ஈக்விட்டி ஷேர் கொடுத்துருக்குதான் நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம் ஈக்விட்டி அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஈக்விட்டி ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே 20,000 தான் நம்ம எடுத்தணும். ஏன்னா அதான் இஷ்யூடு ஓகேங்களா. இஷ்யூடு அலாட்டட் ஆஃபர் அதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துணும். லெஸ் தென் வேல்யூ தான் நம்ம மல்டிபிகேஷனுக்கு எடுத்துக்கணும். தென் தேர்ட் என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் என்ட்ரி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் 20,000 into 4 we get 80,000. So the same amount will be represent for debit and credit aspect. Then received entry bank account debtor to equity share allotment account. The same amount நம்ம என்ன பண்ணுறீங்க என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ allotment money received. Then சிக்ஸ்த் என்ட்ரி பாருங்கள் ஃபைனல் கால் மணி இருக்கு. ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் இருக்குது பாருங்கள். ஃபஸ்ட் அண்டு ஃபைனல் கால் ₹3 per share இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 20,000 இஷ்யூட் இருக்கு இல்லையா. 20,000 இன்ட்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி 3 rupees. ஸோ 20,000 இன்ட்டு 3 60,000. ஸோ நரேஷன் ஷேர் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி டியூ. தென் ரிசிப்ட் என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட். சேம் அமௌண்ட்டு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம். த ஷேர் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி டு பி ரிசீவ்ட்.
Then exercise 4. Exercise number 4. Gajal Limited issued 40,000 shares of rupees 10 each to the public payable rupees 2 on application, rupees 5 on allotment, and rupees 3 on first and final call. Applications were received for 50,000 shares. The directors decided to allot 40,000 shares on pro rata basis, and surplus of application money was utilized for allotment. So pass the journal entries assuming that the accounts due were received. So what in this question is pro rata allotment basis. This method is pro rata allotment basis. What in by pro rata allotment? What in by pro rata allotment? Pro rata allotment means in the case of oversubscription, the shares are allotted to the public with certain number lesser than the number of shares they applied for in certain basis. It is called pro rata allotment. What is pro rata allotment? When applications are allotted in proportions of shares applied for, it is known as pro rata allotment. First one in the books of Gajal Limited. In the books of Gajal Limited journal entries, date, particulars, ledger folio, debit and then credit rupees. First entry, received entry. Bank account debtor to share application account. Bank account debtor to share application account. எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் 40,000 ஷேர் இஷ்யூ பண்ணணும். பட் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம 50,000 ஷேர்ஸை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ரிசீவ்டு லெஸ் இஷ்யூடு எக்ஸஸாக இருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம். இதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ரிசீவ்டு என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம், 50,000 ஷேர்ஸ். ஒரு ஷேர் ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் மணி 2. ஸோ 50,000 இன்ட்டு 2 1 lakh. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 1 lakh டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட், கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் 1 lakh அப்ளிகேஷன் மணி டு பி ரிசீவ்ட். தென் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதாவது இஷ்யூட் என்ட்ரி காமிக்கிறது. இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஷேர் கேபிட்டல் தான் இதுக்கு பேர், இஷ்யூட் என்ட்ரிக்கு. வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி, ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க, 40,000 ஷேர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ்டு, நெக்ஸ்ட்டு இஷ்யூட் காமிக்கிறோம். 40,000 ஷேர்ஸு, அப்ளிகேஷன் மணி 2 rupees. 40,000 into 2 we get 80,000. The same amount will be represented for debit and credit aspect. Narration, transfer of share application money of share capital. Then third entry, excess money. Share application account debtor to share allotment account. Narration, excess share application இங்கே பாருங்கள், செகண்ட் என்ட்ரி பாருங்கள், ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா. ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து என்னென்னா எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி. இது எவ்வளோ இருக்குது எக்ஸஸாக, நமக்கு 50,000 வந்து நமக்கு ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். இஷ்யூ பண்ணது 40,000. ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் 10,000 இருக்குது. அந்த எக்ஸஸ் ஷேர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிசீவ்ட் என்ட்ரி. தென் தேர்ட் ஒன்றுக்கு தான் செகண்ட் வரணும், செகண்ட் ஒன்றுக்கு தேர்ட் வந்துடணும். ஓகேங்களா. ஸோ 10,000 இன்ட்டு அப்ளிகேஷன் மணி 2 ஸோ 20,000. ஸோ ஷேர் application excess money utilized. Then fourth entry, share allotment account debtor to share capital account. எவ்வளோ எடுத்து நம்ம 40,000 இருக்குது பாருங்கள். இந்த 40,000லேருந்து இப்போ டேரக்டர் என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்காரு, the director decided to allot 40,000 shares on pro rata allotment basis and surplus applications money was utilized for allotment. அது கூட போய் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ ஷேர் அலாட்மெண்ட் மணி டியூ இப்போ 50,000 இருக்கு இல்லையா. இங்கே பாருங்கள் 40,000 இன்ட்டு அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் மணி எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 5 rupees. ஸோ 40,000 into 5 we get 2 lakhs. நெக்ஸ்ட் இது ரிசீவ்ட் என்ட்ரி காமிக்கிறோம். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ ஷேர்ஸ் அலாட்மெண்ட் மணி டு பி ரிசீவ்ட், த சேம் அமௌண்ட் வில் பி represent for debit and credit aspect 2 lakhs. Then call money, share first and final call money 40,000 into 3 rupees. 40,000 into 3 rupees 1,20,000. So share first and final call account debtor to share capital, share first and final call account due. So share first and call account எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்காங்க, 40,000 ஷேரு இன்ட்டு கால் மணி rupees 3. ஸோ 40,000 into 3 1,20,000. ஸோ இது நம்ம கால் மணியை பேங்க்குக்கு ரிசீவ்ட் என்ட்ரியாக காமிக்கணும். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட். ஸோ ஷேர் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி டு பி ரிசீவ்ட், த சேம் அமௌண்ட் வில் பி ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் ஆஸ்பெக்ட்.
Okay, students, today we have learned about meaning and definition of company, what do you mean by shares, and types of shares, issued pair, what is allotment, under subscription and over subscription, distribution of shares, then pro rata allotment basis. So the above methods are allotment method. The above important topics are completed in this class, isn't it? Okay, so this chapter is not over. The remaining problems will be continued in next class. So students, understand the concept and steps. I will give few problems. Complete the assignment and send to me. If you have any doubt, please contact me. Thank you.